here at Alming Guest House. So for today, magstay mi diri for a night para ma-experience gud kung unsa ka tsada diri sa Alming Guest House. Para sa itong guest house tour, unsa pa itong gihulat and go! Welcome to room 2. So this is the inside, and as you go inside you can see a body mirror on the left side of your bed, and they also have an air conditioning system para dili mo maigangan, and the TV of course for the Netflix and chill. So na siya sa first floor, and this is double size bed. They have 2 pillows and remote and 1 towel and 1 blanket, and they also have a telephone guys for you to call when you need something. Oh, let's check their comfort room guys. So as we go inside, na mirror sa imong front, and then hinlo kay lang sa loob. Wala joy kahugaw-hugaw, and also ang ilahang bowl puti kayo. And na sila hot and cold shower, so dili mo mabala ka guys kung itugnaw mo mag hot shower mo. So ang mirror nila is okay lang kayo sa kuwang height, and then naapod sila bidet of course. So i-try na to. Okay ra kayo ilahang bidet kay gentle ra kay siya guys. So di na mabala ka. Karon diri sa third floor guys, hangin kay diri. And i-check na to ang ilahang queen size na bed diri sa room 38. Okay guys, so mao ni diri ang view sa pool. Kung naa ka sa third floor, o diba? Ay, tayo! Hi guys! We're back and naami karon diri sa ilahang pool area. Yeah, diba? So, ilahang pool guys is dili kay siya more on chlorine and dili siya bakog chlorine. Dili pareho sa uban bitaw na bako o green. Yeah. And also guys, nice kayo lang mga rooms diri. And highly recommended po din view. And also, ang ilang mga kanang stops diri sa country sila. Sabi ka, I totally agree. Then, ilang pong food kayo. As in, gabi ka lang dito. Balik-balik dito sila kalami sa food. Yeah. Ano na magkarin? Oo. Tawa ilang Ilaw yun. po siya guys, hindi tayo crowded. Di pareho sa uban hotel nga wala sila pool. So ang seda is na sila pool, pero dire nice good kay kuan. Kanang budget friendly. And nagyapon ni diri sa Alming Guest House. We really enjoy our langoy-langoy kagabi, no? And si Ira is nulit na siya ug una.
So if you enjoy our guest house tour, don't forget to like, share, and subscribe to our any social media accounts below. And bye-bye!